kripa sindhu patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Tomsk Mandir ki jai, Jai Shri Govinda Farm ki jai, Shri Gupta Govardhan ki jai, Shri Navadip Shri Chaitanya Saraswat Mat ki jai, and Jai Gurudev Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai, Shri Guru Maharaj Shri Bhakti Rakshak Shri Dev Goswami Maharaj ki jai, Shri Rupanuga Guru Bhaga ki jai, and all of you dear devotees in Tomsk and St. Petersburg or Svetopolovsk of the Crimea, or wherever you may be. And Kishore is in Moscow, right? Not sure. Yes. Not sure where is Kishore. Yes, yes. Yes. Jai Saprika Shishi Guru Goranga Gandhavika Madan Gopan Juki Jai. Jai Shri Giriraj Govinda. Jai Shri Gurudev ki jai. Jai Shri Guru Maharaj ki jai. What beautiful altars you have for them. And Jai Shri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki jai. And Jai Shri Bhakti Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. You are meant to be translating, not changing any words here. Hare Krishna. So welcome back to Tomsk Temple. Subhadra, welcome back, Balavanta Prabhu. You've been in Tashkent or traveling somewhere. So we've come to sit with you in the temple, and after a little while we can take to show you the program that's happening here in Govinda Farm. But translate first. Should I? Or maybe Ananda Leela Didi, you're our official translator, right? So you can translate what I say, and then Indu Lekadidi will translate what is being said to me, because we're going to hear some Hari Katha from Balavanta Prabhu and the group over there. Okay. Махарадж рад приветствовать вас, то, что вы вернулись из Ташкента, и чуть позже покажет программу, которая на вилле проходит сейчас. А Индулек будет переводить синхронно на английский, а я буду на русский. Okay, so we've come to you in Tomsk. You've just recently come back to Tomsk. Please, a little news first from Tomsk. Расскажите, пожалуйста, какие-нибудь новости из Томска. So I'll hear the translation. Махарадж будет одновременно слышать перевод. У нас началась онлайн-парикрама уже третий день. Мы присутствуем на парикраме с Гупта Говардхана, смотрим за всеми событиями, посещаем все места. А Экадыша уехала на парикраму во Вриндаван, которая будет проводиться вместе с Авадут Махараджем. Сейчас она в Москве, и скоро русская группа вылетает в Индию, чтобы провести там месяц Картику. В общем, целый месяц там будет русская группа, и, может быть, даже кто-то останется потом в Индии. Мы продолжаем готовиться к зимнему сезону. У нас буквально последние теплые дни. Сегодня вот было почти 10 градусов тепла. Мы прибирали сад, огород, гуляли с нашей коровой, теперь уже собакой. Вот. И у нас все как обычно. Садхана, 3 программы в день сегодня у нас было. По вторникам мы также проводим встречи в городе, в чайном клубе. Вот, жизнь течет своим чередом, у нас все спокойно. Если не смотреть новости, то жизнь течет своим чередом, люди живут обычной жизнью, в магазине все покупают, в кафе много людей, как будто бы обычная мирная жизнь. Мы здесь в провинции, в Сибири, далеко от центра, от центральных событий. И мы в провинции и в материальной жизни живем как бы в глубинке, да,
И также в провинции, в духовной жизни живем где-то на окраине. И очень счастливы, что сейчас есть возможность онлайн видеть, что происходит в центре, на передовой, так сказать, на фронтах. А мы тут как в тылу сидим и как тот маленький маяк, который ждет, когда к нему приплывет корабль. A beautiful example, Jai. Очень красивый пример вы привели. Balavanta Prabhu. Ну, тут сложно что-то добавить What would you like to say? такому интенсиву, но в целом сейчас идет месяц Картика, и как бы вот этот интенсив, он чувствуется даже по внутреннему состоянию, даже не по внешнему, а вот есть какое-то желание, то есть больше уделять внимание там и чтению писаний, там и петь, ну, как-то это вот очень сильно чувствуется. И, конечно же, наш любимый праздник в году – это Говардхан Пуджа. И не знаю, так уж сложилось, что все-таки наш домик, он называется домиком Гирираджа. Несмотря на то, что здесь и божества, конечно же, да, но Гирирадж, он здесь, да, он приехал первый, и он как здесь такой, как генерал, как хозяин. И поэтому, конечно, наш любимый праздник – это Говардхан Пуджа, который вот надвигается, и мы, конечно же, с радостью готовимся к нему. Надеемся, что будет опять 108 и плюс блюд, в общем, и будет много гостей, и радости, песен, танцев. Beautiful. And all over the world, devotees are going to be worshipping Govardhan Hill. All over the world already, devotees are thinking about Govardhan because this is the Parikrama season. It's the time that we're remembering Govardhan and Vrindavan. And for us, actually, we're remembering very much Navadip, Chaitanya Saraswat Math also. И Махарадж говорит, по всему миру сейчас преданные думают, поклоняются Говардхану, уже думают, как это все будет. И как бы Махарадж там с преданными думают очень много о Навадвипе и Шри Чайтанья Сарасват Матхе сейчас. And we would be in Navadip. Yes, this is going to be better. Just one moment. We're trying to get a bit of better light as well. Because we are outside near the place where they're doing their programs, but we're right beside that little kund with the piranha fish inside. И Махарадж сейчас на улице, рядом с местом, где проходит программа, и рядом с маленькой кундой с рыбами. Is there really piranhas? Maybe. Махарадж сказал, что там пираньи водятся. Но, может, он пошутил, не знаю. Paramananda says so, but I'm not sure if it's really real. I think not. I think it's only to stop people bathing in there. Парамананда Прабху говорит, что это пираньи, но, скорее всего, только для того, чтобы люди не купались в этой кунде. But today they came across a 3-meter long python and they captured it and took it far away because they were afraid. First of all, it eats the ducks, but number two, they're afraid when they harvest the rice, it will be chopped up in the machine. So a 3-meter today, they made a video, they show it, everything. Only 3 meters. И сегодня там преданные встретили питона 3-метрового, но отнесли его подальше, потому что есть опасность, что он сожрет уток, первое, там не уток, там курицы, и еще есть опасность, что на поле рисовом попадет в машину, в комбайн. Он уже сожрал курицу. Уже? Или каких-то птиц уже сожрал. Ему же надо что-то кушать. And so little news from here the Vaishnava festival is going on, and actually it is because we can, it's simultaneously kind of Vrindavan conscious with the parikrama in Vrindavan, but actually we're very Navadip conscious because leading up to Guru Maharaj's Vyasa Puja, we would most years actually be in Chaitanya Saraswat Math in Navadip. И сейчас проходят фестивальные, дни парикрамы, и
Махарадж говорит, что они очень в настроении Вриндавана, но также в настроении Навадвипы, потому что все это двигается в Вьясапуджи Гуру Махараджа время. And coming here to this part of Thailand and this season also, it's very much like Bengal. A little bit humid, the sounds of the crickets, damp, wet, the rice fields. The feel is very much like Bengal. И в это время года в этой части Таиланда, где они сейчас находятся, очень все напоминает Бенгалию. Звуки, как-то воздух, погода. And everybody living more or less outside, like we are sitting outside, no need for being indoors, closed, heating and things like this. Just like Bengal, everything is very open. И они сейчас, все сидят сейчас на улице, и нет нужды как закрываться, как согревать помещение, в котором они находятся, как в Бенгале. So the environment definitely reminds us of Bengal, and that helps us to remember the many days that we were in Bengal during this time of the extra kirtans, the longer readings, everything in the temple in the morning, in the evening, and with Gurudev participating too as much as he could. И само окружение напоминает Бенгалию, и это помогает, вспомнить эти времена, как раз вот эти вот времена более длинных киртанов, каких-то бесед, и к которым присоединялся Гурудев настолько, насколько он мог присоединяться в Бенгалии. And today we were also in that virtual parikrama, Goswami Maharaj leading from the Chiang Mai temple, and we heard something of Jajava Maharaj. It's his disappearance day today, but I would like also just to add a few words from my own being there with Guru Maharaj and with Jajava Maharaj. И сегодня на онлайн-парикраме вы были и слышали, что как была речь о Джаджава Махараджа, и Махарадж Мадхусудан хочет добавить к этому несколько слов со времен, когда они были все вместе с Гурудевом. And we heard today how he was the last sannyasi of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that the last person he gave sannyas to, so the last sannyasi of Srila Saraswati Thakur, and it was Srila Saraswati Thakur's specific wish. He wanted to give him, he selected to give him sannyas. It was his wish, not Jajava Maharaj's wish. И он был последним саньяси, которому саньясу давал Сарасвати Такур, и это было не желание Махараджа, а вот желание Сарасвати Такура дать. So earlier today we heard some of that kind of history and that relationship, but just a little bit from me, I can say that we met Jajava Maharaj at Chaitanya Saraswat Mat, both with Guru Maharaj side by side, morning by morning, but also when he was staying, because he stayed just beneath Guru Maharaj's quarters. So we met him at different times, and we like in his presence very happily at different times, and such a just a wonderful, sweet personality Vaishnava. И сегодня уже во время онлайн-парикрамы рассказывали различные истории, а Махарадж хочет добавить, что они встречали Джаджава Махараджа много раз во время утренних программ и вместе с Гуру Махараджем, но также и отдельно, так как он жил, останавливался там как бы вместе под тем местом, где жил Гуру Махарадж, и Махарадж отзывается о нем как очень приятном человеке, приятном вайшнаве. And as would happen with different of Guru Maharaj's godbrothers, they would come and they would stay in the mat for a few days, have Guru Maharaj's association, and then continue to their own mats, because he had his own temples in different places also. And so the day came when Jajava Maharaj is going to leave from the temple to go to his own temple, and I'm just nearby as he's packing his bags and preparing to go.
И как многие духовные братья Гуру Махараджа, он мог остаться в Шри-Чистсен на несколько дней, а потом как бы возвращаться в свой мадх, потому что у них у всех были свои мадхи. И вот в тот день, когда Джаджа Махарадж должен был покидать Шри Чайтанья Сарасват Мадх, Мадхусудан Махарадж помогал ему упаковать вещи. And actually, it was just after breakfast time. So we just finished our breakfast. And, you know, there's that pathway that goes between the Nat Mandir and Srila Guru Maharaj's building. And Jajava Maharaj was staying downstairs, so underneath the Bhajan Kutir of Guru Maharaj. And so there's a veranda, which is about this height. It comes up to chest height. There's a veranda there, and then the rooms are at the back of the veranda. И Джаджа Махарадж во время своего пребывания оставался как под Баджан Кутиром Гуру Махараджа, и там была веранда на уровне груди, если смотреть с улицы. And so I was just walking along there. Then I heard a devotee saying, "Oh, Guru Maharaj is coming down." And so this was rare. It is very rare that Guru Maharaj came down and walked around the temple, which he did time to time, but it was very rare. He mainly stayed upstairs. So we're just going on the long way here. Guru Maharaj is coming. So we just wait, and Guru Maharaj comes downstairs and then comes along that veranda, and I'm standing on the pathway. And so I'm looking up, and Guru Maharaj's tall figure, and he's walking along the veranda. And Jajava Maharaj was in the room with the door open, packing his items for leaving, just getting ready to go. И в тот день, когда Джаджава Махарадж собирался, вот Мадхусудан Махарадж находился на дороге, которая между Нат-мандиром и вот Баджан Кутиром Гуру Махараджа, и услышал, как преданные говорят, что Гуру Махарадж спускается. И это была очень необычная вещь, потому что, не часто это происходило, что Гуру Махарадж спускался сверху и обходил как территорию храма. И вот в этот момент Джаджава Махарадж был у себя внизу под Баджан Кутиром в своей комнате, он собирал вещи, и Мадхусудан Махарадж, он остановился подождать и видел высокую фигуру Гуру Махараджа, спускающуюся вниз. So Srila Guru Maharaj is coming along very upright, walking, and he comes to the door of Jajava Maharaj. And then Jajava Maharaj, he stands up because he'd been sitting and packing. He stands up and comes outside to the veranda. So right in front of me is Guru Maharaj and Jajava Maharaj. And Guru Maharaj has a garland in his hand, and he garlands Jajava Maharaj, as his garland, very customary, but Guru Maharaj garlanding Jajava Maharaj for his journey. И вот Мадхусудан Махарадж описывает то, что он видел, стоя на этой дороге, как Гуру Махарадж спустился к комнате Джаджава Махараджа, а тот, в свою очередь, увидев это, встал, как подошел к двери, и Гуру Махарадж как наградил его гирляндой, как бы благословил на его путешествие. And then Jajava Maharaj, from his servant, was handed a garland, and Jajava Maharaj garlanded Guru Maharaj. And then they both, right in front of me, I'm standing at the veranda, they both bowed down to the ground, their head on the ground, gave obeisances to each other, stood before each other like this. They didn't say any word. Jajava Maharaj then continued and Guru Maharaj continued. And it was one of those very intense moments in my life of seeing wonderful Vaishnava etiquette, Vaishnava respectful dealings with each other. So beautiful example. И после этого Джаджава Махарадж взял гирлянду у одного из своих помощников,
который держал ее, и наградил гуру Махараджа, в свою очередь. Это гирлянда, и они вместе, не говоря при этом ни слова, как бы опустились выразить друг другу почтение. И Мадхусудан Махарадж говорит, что это был один из очень интенсивных моментов, таких, когда он видел, как вайшнавы, как отношения между вайшнавами, как они проявляют свой этикет и уважение друг к другу. And it felt to me as though they do not know if they will meet again. Because remember, both are aged by this time. And I do not know whether it was their last meeting or not. I do not know. I thought, I had the impression it was. And later some said, well, actually they met sometime later. I cannot say that for sure. But the intensity of that respect to each other, it was just without words, just heart, as we're always hearing, heart by heart. It's like, this may be the last time we meet each other, and no need for words, but honor and such an exchange. It was, I can say, very intense. This is what I wanted to share. И интенсивность этого была такая, как если бы у Махараджа как было впечатление, что неизвестно, встретятся ли они когда-нибудь еще, потому что они уже были в возрасте, и как бы нет нужды ни в каких словах. Это выражение почтения друг к другу от сердца к сердцу. Вот после того, как они это сделали, они также без слов продолжили своими делами заниматься. Махарадж Гуру ушел, а Джаджава Махарадж продолжил паковать. Hare Krishna, Jai Shiva Jajava Maharaj ki Jai. His disappearance day today. Also, I can mention that Guru Maharaj later, now again, I'm not good with years, but it was probably 1986 or 1987. Anyhow, 86, 87, that time. Then Srila Guru Maharaj commented that with the passing away then of Bhakti Sranga Goswami Maharaj, of Madhusudana Maharaj, Madhava Maharaj, and now Jajava Maharaj. Now, with their passing away, I am feeling practically alone in this world. This Guru Maharaj's expression before us, he's saying, it's very heart from the heart. And then we also felt, yes, Guru Maharaj alone in this world, as far as that standard of association goes. И Махарадж еще хочет поделиться, как Гуру Махарадж где-то в 86-87 году, после ухода его духовных братьев и в конце Джаджава Махараджа ухода, как он сказал, прямо тоже это было впечатление, что очень интенсивное от сердца, что теперь он чувствует, что он остался здесь один. То есть такого уровня отношения были. Hare Krishna. So we learn from the example of the great acharyas how to give honor to everybody, and especially to give honor to those who are honorable. И это мы видим пример от великих ачарьев, как выражать почтение друг другу, особенно тем, кто достоин почтения. Забыла. We're wearing out Ananda Leela again. Hare Krishna. I forgot sometimes some words. Don't worry. Hare Krishna. Any question or something you'd like to ask? Because we are here, you can utilize me. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Хотела спросить, поедет ли Махарадж или Кешавананда, или кто-то из группы фестиваля, который сейчас проходит в Чинмае, поедут ли они во Вриндаван после окончания фестиваля в Чинмае? Will anyone... The answer is yes.
Да. Da. One word is da. I know Praneshwari Devidasi. She is coming to Vrindavan to the festival. As far as I know she's coming for the festival. And I do not know. Keshavananda is coming back, I think, to Vrindavan, and devotees are coming. Actually, it feels to me like we've just arrived and we're starting our festival. I've not thought too much about the festival ending. We don't want it to end. Да, Пранешвар Диди поедет, Кешавананда будет возвращаться с преданными, и Махарадж говорит, что как-то он пока не думал об окончании, потому что фестиваль только начался, и вот такое настроение, что он только начался. And several devotees, they're coming from Chiang Mai, and now half of the devotees, they're in Chiang Mai. They're also the Chiang Mai, Gupta Govardhan, those who are living there, the devotees from here, they're together. They're doing Harinam Sankirtan right now as we speak in Chiang Mai city. И некоторые преданные из Гупта Гавардхана и вот с Вилой они встретились, и сейчас, прямо пока мы говорим, в городе проводят Харинаму в Чангмае. So Ekadashi, she will meet with several devotees from here, but then I'm not sure which devotees are going. И Экадаши встретится с некоторыми преданными отсюда, но Махарадж не знает точно с кем именно. And we saw Ekadashi at the beginning, and I didn't realize then she was in Moscow. Otherwise, I would have said, "Oh, what's the news from Moscow?" But maybe she's already traveling. Is it on the way to the airport or in the airport? А Экадаши где-то на пути в аэропорт или в Москве? Нет, вот она на Кисельном, она вот проявилась. She's in the Moscow temple, and they're waiting for the group. They're coming together, and then we'll all go. Okay, Ekadashi Didi, can you show us the temple a little bit? Make us nostalgic for Moscow temple. It's a beautiful ashram. Yes, Maharaju. I was cleaning room here on the most top, I don't know, floors or something. And this is Krishna Priya. Dandava Krishna Priyadi. Jai. Oh, beautiful. So Didi, you speak in Ruski. I'll hear what you're saying in English. Give us a little tour and remind us the name of the deities, Didi, please. Radha Ramana Sundarju. Okay. Yes, Maharaj, yes. Okay, now I'm reminded. Good. Jai Shri Guru Maharaj. Okay, please give a little tour, but in Ruski, and I'll hear your words in English. Сейчас я была наверху, там, где обычно останавливается Махарадж. Там сейчас Аджита живет. Вот, сейчас уже, так сказать, божества отдыхают. Прошла дневная программа. Вот, сейчас пойдем на кухню. Вот. На кухне сейчас в основном готовят, ну не в основном, она как главный повар, готовит Анджели Диди, и преданные приходят, помогают. Вот, сейчас тоже на кухне, так сказать, отдыхает, потому что приготовили ужин. Преданные тоже уже, вот, у всех много разного служения, все в разных местах. Вот, я не знаю, удастся ли нам сейчас кого-нибудь найти. Там тоже божества. И сейчас... Hey, just as we remember it, Didi, very beautiful. Thank you. Спасибо, Экадаши, именно так, как Махарадж помнит все. Feeling very much the same. Jai.
Jai Shri Moscow Temple ki Jai, Shri Guru Gauranga Radha Radha Ramana Sundar Ju ki Jai, Moscow. Okay, safe travels, Ekadashi, and keep in touch with home, and we will also hear from your travels along the way. Jai Gurudev. Dandavad. Махарадж, я хотела спросить один вопрос, если у нас еще немного времени, немножко странный, может быть. Мы читаем, когда читание Чаритамриту, и слышим о разных настроениях Господа Чайтаньи, и мне показалось, я как бы наблюдала за происходящим, и мне показалось немножко странным, я хотела спросить вас об этом, что Господь в жизни некоторых преданных, которые присоединились к Нему в Джаганнатха-пуре, и это касается Санатана Госвами, это касается Рагунатха Даса Госвами. Ну, например, там история Санатана Госвами накидки, когда он заменил хорошую накидку на порванную, или Рагунатха там голодал и ел какие-то отбросы. И мне непонятно, почему Господь радуется, когда его преданные терпят какие-то лишения. Ну, он хвалил хвалил Рагунатху, что он такой вот аскетичный, молодец. Там, мне непонятно, потому что когда ты заботишься о ком-то, кого любишь, хочется, чтобы они вкусно все кушали, тепло, мягко спали, тепло одевались. В чем смысл этого? Зачем читание Чаритамриты показывает нам моменты, что Господь радовался и приветствовал, когда преданные его голодали там или аскетировали? Мне непонятно это. Какой смысл в том, что нужно страдать, физически там плохо кушать, или что-то в этом роде? They were not suffering is the answer. Они не страдали, говорит Махарадж. Really, they did all this out of devotion. They didn't care for anything of this world. And their example is that clear example to everyone, that the world has absolutely no value for one who is living with their consciousness in the upper world. They just see that this is all irrelevant. They're not suffering. They're living their life only in devotion from the heart. Они не страдали, и это пример, чистый пример того, как абсолютно, как не относилось к ним то, что происходит в этом мире, потому что сознанием они жили в высшем мире. And it is certain, Sanatana Goswami was not attached to that chadar, that it was his, I think, brother-in-law gave him when he saw him. At least he gave him a chadar, a nice chadar. But he'd accepted it as accepting a gift from a relative, and he was using it. So he wasn't attached to it. But Mahaprabhu, he showed that if one is going to go door to door to get madhu kari, madhu, sweet begging, sweet alms, when one is going to go door to door for madhu kari, one should not be wearing anything opulent, otherwise it is like a contradiction. И Санатан Госвами не был привязан к этому чадру, который получил в подарок. Он его принял просто как принимают подарки от родственников. А Махапрабху показал, что тот, кто ходит как от двери к двери, прося, он не должен как быть одет в великолепное что-то. Не одет, а выглядеть как-то великолепно, потому что какой-то диссонанс в этом есть. And the likes of Rupa, Sanatan, Raghunath, etc., they were the exception. Remember, okay, Raghunath Das Goswami's renunciation was extreme, but he lived constantly with Mahaprabhu in Jagannath Puri before Mahaprabhu disappeared from the world.
What is renunciation? Отречение. Отречение. А? Отречение. Yeah, I've already asked. И отречение Рагунатха Госвами, Raghunath Das Goswami, yes. Рагунатха Дас Госвами, оно было, ну, исключительным, потому что это вообще исключительные примеры, потому что он жил как рядом с Махапрабху, все, ну, как постоянно And находился. I have also thought that Chaitanya Charitamrita is full of pastimes in Jagannath Puri, of feasts, of prasadam, of different kinds of prasadam, of Jagannath prasadam, of the devotees coming together and honoring prasadam. Mostly, Mahaprabhu is giving prasadam and happy to see the devotees take prasad up to the neck. The exception is Raghunath Das Goswami and a few others. И Махарадж тоже думал об этом, и вот Чайтанья Чаритамрита, она полна примеров того, как примеров пира прасадом, Джаганата прасадом. И Махапрабху был счастлив, когда как угощать преданных, и когда они ели просто вот, ну, от пуза, то есть ели так, что вот до шеи стояло. Но просто все преданные, исключая Рагунатха Госвами и еще нескольких. But Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami and others, they are a different category, and still you see Mahaprabhu is happy with them. They are not taking prasad, they are not taking prasadam up to the neck. Instead, they are showing renunciation, but they are full of Krishna prema, and they serve a different purpose. As an example of not to enjoy, no enjoying tendency. И Рагунат Дас Госвами, Санатан Госвами, они как бы из другой категории. Махапрабху был счастлив, когда они, наоборот, не пировали и показывали отречение. Это другой пример. So we also have to harmonize all these differences along the way and not put, there's one standard for everything. If you don't fit this exact description, then you're dismissed. It cannot be. Нам нужно как-то гармонизировать все вот это вот тем, что не подводить всех, все под один стандарт. То есть если кто-то не влезает вот в это, то значит... It all depends on the mood behind. Everything is depending on the mood. Все зависит от состояния внутри, от настроения внутри. So we have to be happily accepting both you can say qualities, the qualities of the Vaishnavas who are feasting joyfully and the quality of the Vaishnavas who are fasting joyfully. И мы как радостно принимаем вот эти описания разных качеств вайшнавов, которые счастливы пировать, и вайшнав, которые счастливы поститься. But we must definitely remember the guidance of Gurudev, Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Their guidance is, yes, we can have some austerity in our eating, but our austerity will be, we will take Krishna Prasadam and we will follow Ekadashi. И мы следуем наставлениям Гурудева, Гуру Махараджа о том, что индулека austerity — это как аскеза, да? Askeza. Even I almost know that word. Thank you, Махарадж. Что для нас важна аскеза Экадаши, соблюдать ее, и принятие прасада.
But there are devotees who came to the mat, who did like fasting by their own idea, what will be fasting. And I can think every case, not even almost every case, I think every case, then Gurudev did not approve. He maybe tolerated, but he did not approve. И Махарадж помнит преданных, которые приходили в Мадх с какой-то своей идеей, как поститься, ну и постились. И почти во всех случаях Гурудев не одобрял это. Точнее, не почти во всех. Махарадж сказал, я даже не говорю почти во всех, вообще во всех. Во всех случаях Гурудев не одобрял. So the Leela in Chaitanya Charitamrita is of a different time, and also it is with the Parshads, the associates of the Supreme Personality of Godhead. In other words, the associates of Mahaprabhu, they are not like us. They are much better than us. They can do what we cannot do. Лила Чайтанья Чаритамрита, она проходит как со спутниками Махапрабху, со спутниками Господа. Поэтому они не такие, как мы. То, что могут они, мы не можем делать. Okay? So I think we're wearing Ananda Leela out a little bit. So I tell you what we'll do. We'll just walk just around the corner. Indubala Devidas, Indubala Devidas is here with us. She arrived maybe yesterday. And various devotees are here. As I say, most are on Harinam Sankirtan. They're right now playing the kartals, playing the mridanga. They're in the street of Chiang Mai. But we'll just go through to where we have the altar here, outside, and just have a little view of what's happening this evening here at Govinda Farm. И сейчас присоединилась Индубала Диди. Большинство преданных, как Махарадж уже говорил, на Харинаме в городе, а сейчас вот они пойдут, покажут программу, что сейчас происходит на ферме. All right, so we're going to go for a walk. It's going to be dark for a moment. Try not to step on any snakes, okay? Use a flashlight. Махарадж говорит, сейчас будет темно, постарайтесь не наступить на змей и используйте фонарики. Сейчас будет экскурсия. Okay, and I also, where's my phone? You need to take it. Yeah. We're all good. We have a flashlight here. Okay, we have some lights so that you don't get bitten by any serpents in Tomsk. We walk along. Govinda, Govinda, there. Can you see the? Okay, first of all, okay, let's. Okay, so you can see here, this is night time, but it's the, I don't know, platform, something like a gazebo that stretches into the rice field. And here we have the altar inside, and we have the devotees who didn't go on Harinam, they're having the evening program now. И сейчас вот на этой платформе преданные, которые не поехали на Харинаму, у них вечерняя программа, и они сидят перед алтарем. So we'll go there and disturb the devotees just a little bit. They'll be very happy to see you and be with you. И Махарадж сейчас пойдет их потревожить, но они будут очень счастливы повстречаться с нами. Of the devotee who is actually of such a temperament.
for the person who is only going to serve him, who has no possibility of any demand upon him, who is only like offering himself in a totally He's the altar and that he's the altar and the Lord. devotees. Then it's saying that kind of person, the Lord listens to him. This also cannot. Okay, oh, no, so no. Sudarshan, we're going to interrupt, but for a good reason. We're going to give a chair, an asan for the Tomsk and other devotees. Just beside Bhakti Lalita here. And here's Bhakti Lalita, Krishna Priya Devi Dasi, and actually we have an exalted group of devotees here. Ananda Leela, translate. Мы сейчас видели Бхакти Лалиту Давидаси, Кришну Прию и группу преданных. And on this side of the room, we've got Sudarshan Prabhu, we've got Kumkum Devidasi, Sri Leka, Keshavananda Prabhu, Madhurananda Prabhu, and all sorts of famous devotees, Muktinath Prabhu, Praneshwari Devidasi, Indubala, all coming to be Nantadev in the background. I don't think we can even see. There we are. Махарадж всех по именам называет. And so someone can speak in Russian. Who's going to be our Russian speaker? Muktinath Prabhu, you're the only, come forward. Oh, Indubala can come if you like. Come nearby and just give like a few minutes, 5 minutes little introduction just to what's happening in the program here. Why we have a Russian speaker? Because if we do English, we're only going to be able to get half as much. What are you reading today? What's happened this evening? Just something. What are we doing each day? Here's Indubala, our local reporter. Индубала Диди сейчас на русском расскажет, что там происходит на программе. Дорогие преданные, рада вас всех видеть. Сувада, Балаванта, Ананда Лила и другие. Шлем наши поклоны с этой земли. Сидим рядом с божествами. Уступ нашего Мадхусуданом Махараджа. И это у нас уже официально 3-й день. Сегодня был интенсивные программы, была парикрама, которую вел Госвами Махарадж. Потом, она проходит онлайн сейчас, потому что сейчас месяц Картика, и вы знаете, это традиционно, Махарадж в это время проводит онлайн парикраму. Потом были лекции, ответы на вопросы, вела Бхакти Лалита эту лекцию. Потом были другие программы. То есть постоянно идет вот такой вот поток, скажем, и лекций, и программ. Да. И вот сейчас уехали днем, большинство преданных уехали на Харинаму, а мы остались здесь, чтобы провести вечернюю программу, встречу с русскими преданными, томскими преданными, как говорит Махарадж. Так что вот мы приветствуем вас сейчас, и также мы принимаем еще гостей, которые приезжают. Сегодня вот приехал Анантадев, который шлет вам, наверное, поклоны, Балаванта, да, Сувада. Так что еще приезжают преданные. Передай, пожалуйста, наши поклоны всем присутствующим. Обязательно. И наше почтение, да. Да, очень, очень радостно видеть всех, такую большую компанию. Это так вообще впечатляет. And Sudarshan Prabhu is going to explain what we've been doing this evening. Сударшан Прабху тоже расскажет, что делали этим вечером. A couple of sentences just to share because we need translation. I see my familiar faces from Jaipur. So we're here in the amazing Govinda farm, absolutely beautiful. And we just finished having nice kirtan for Kartika, Kartik month. We sang Kabe Goda Vane, we sang Virajar Parishuddha Paravyomatam, we sang
Radhe Jai Jai Madhava Daite, Haribo, and Deva Bhavantam Vande, and Damodarashtakam. So, really nice. Kirtan. Should I pause for translation? What? Should I pause for like a translation? I guess it's pretty obvious. Ananda Leela, you have to translate every word. Yeah, the essence. He gave the list of what we chanted. Прабху поприветствовал всех преданных, говорит, что знакомые лица, и сейчас только что закончился киртан, и они пели баджаны, Хидева Бабантам Ванде, Тобе Гаураваны, и еще что-то, много всего я забыла. Что... В общем, очень был классный киртан. Now we're just reading from Sermons 1 by Srila Guru Maharaj in the Guardian Rule Family chapter. И читали Гуру Махараджа в поисках заблудшего слуги, и еще что-то из Гуру Махараджа я не расслышала. And Keshavananda, they are asking after you by name. So here is the famous Keshavananda Prabhu. Come running to Tomsk and running to Ukraine and Russia. My special family there, always remembering you all, and we're together in our desire and our ideal to go in the direction of this beautiful ideal of Srila Guru Maharaj. We're together in that. Кешавананда Прабху с нами, в общем, сердцем, со всеми, кто в Томске, в России, в Украине, всех помнит. И мы вместе объединены тем, что как бы вот с этой идеей вместе, что мы идем в направлении прекрасной идеи, данной нам Гуру Махараджем. That all irreconcilable opposites, things that cannot be put together, are held at the same time, inconceivably, in the hands of the sweet Absolute. I'm sorry. Индулека, ты можешь мне помочь, пожалуйста? Everything is within his hands, and there is no anarchy there. Может, Кришна Чайтанья даст, ты понял? Да, эти несовместимые противоречия, которые есть, они все вместе собраны здесь Господом в Его любящих руках. Примерно так. And Guru Maharaj bringing us out of that world of dualities and separate competing interests, and catching us and drawing us to the one wave that is serving our Гуру Махарадж, он как бы вырывает нас из этого мира дуальности и борьбы какой-то разности, противоположностей, и объединяет нас в служении прекрасному миру. Something. And this wave, yes, is called reality the procrastinate. This is reality. Служению прекрасной реальности. So we are all together engaged in this very high pursuit, goal, ideal. Together we are helping each other to try to go in that direction of the beautiful vision of Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev. И мы все вместе объединены вот этой идеей служения прекрасной реальности и помогаем друг другу туда двигаться. Jai, so we've sort of gently intruded on their evening program, but we wanted you to see and share a little bit of this is only not even half of the devotees who are here, because the others are on Sankirtan. So
We're all sending best wishes, obeisances, and all good things from here to you. И сейчас здесь даже не половина преданных. Махарадж хотел показать вечернюю программу. Не половина, потому что вот многие уехали на Санкиртану, и преданные посылают нам самые лучшие пожелания и благословения. And Lalita has something to add also. We're also sending our dandavats to Davali, the cow. Бхакти Лалита говорит, что посылает поклоны к Давали. I used to have a cow named Davali, and she was given to me by Tirtha Maharaj in Dum Dum Park, Calcutta, where we buy our milk. They gave the cow, the baby cow, to Tirtha Maharaj, and we took her to our Dum Dum Park, where the Seva ashram is. And she was just a baby, and we'd bring her on parikrama around the temple. And I made little mosquito net protectors for her legs and put her in a mosquito net at night. And finally, she went to Navadvip to join the cow society there. Бхакти Лалита вспоминает, что у них тоже была Давали. Тиртха Махарадж дал такое имя теленку, которого они провели в Дам-Дам парк, и Бхакти Лалита за ним ухаживала, как бы спасала его от насекомых сеткой москитной. Вот. И потом, когда корова подросла, она поехала в Навадвипу, и там к обществу других коров присоединилась. Davali means white. Davali, white cow. Давали значит белая корова. Was your Davali one? Oh, That's why her name. okay. Thank you so much. I'm very happy to see you. Krishna bless you more and more and more. Кришна благословляет вас больше, больше и больше. Aye. And Shripad Dandi Maharaj came. He spent the night last night in Gupta Govardhan temple. Now here in our program here in Anantadev, far in the distance in the background, hiding. Very capable devotee here giving obeisances to you all. Govinda, Govinda. Okay. And here is our Abhinava Sundar, one of the key organizers, arrangers, prepared everything and looking after us all from Australia. And one by one. Okay, we're going to leave them in peace so they can keep on reading and chanting. And we'll just come outside and give our last words with you. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Dobrin Noche. That's okay. Махарадж говорит, что мы сейчас покинем преданных, чтобы они продолжали свою программу. He didn't get Paramananda. Last but not least, Paramananda Prabhu. Рамананда Прабху. Уже махали друг другу. Ну, еще раз помашем. Sri Lanka there. Come on, actually, everybody. I want Is to it give a Christopher? big hug to all of you. Oh, okay. Oh, I'm so happy to We see haven't been you. able to give proper honor to everybody. I know. But kind of give them a glimpse of the program. Krishna, Krishna, please continue happily. Продолжайте счастливо. Ekadashi, she was here. She's here somewhere. Dandavats, Ekadashi. Maharaj, she's a schedule on bhakti-yoga for kids next Saturday. With a wonderful Ekadashi? program. Ekadashi, Okay. yes. She'll be in India. Right. Yes, she's going to send me the recording. Yeah. Right. Maybe it will be, I don't know. Oh, probably.
Gaura Hari, Gaura Hari. Okay, maybe we just from here. Okay. Just turn it around so it looks at us. Okay, so Thank you we'll so also, much, Maharaj, for this meeting. well, we'll also take your leave, but we're always happy to be with you. We're remembering you, you know, and also the devotees who've come to join us from far and wide. And we're happy to be with all of you. And actually, we want to always be with all of you. That day will come by Gurudev's grace when we meet upstairs in his permanent land. Махарадж говорит, что он очень счастлив быть со всеми нами, и на самом деле всегда хочет быть со всеми нами, с преданными. И такой день когда-нибудь наступит, по милости Гурудева, когда мы встретимся. So in the meantime, please continue happily, chant Hare Krishna, hear always from Gurudev, Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Don't hear any criticism of any Vaishnava, only engage in glorification of the devotees. Chant Hare Krishna, be happy. И Махарадж благословляет нас всегда читать Гурудева, Гуру Махараджа, с вами Прабхупаду, и не критиковать преданных, а прославлять только их, и воспевать Святое Имя и быть счастливыми. And happily with you all today. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Gandhavika Madana Gopal Ju Ki Jai, Giriraj Ju Ki Jai. And here we have the photo on the altar here of our Navadip deities. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju Ki Jai. And Jai Shri Gurudev Ki Jai, Shri Guru Maharaj Ki Jai, Shri Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. And all our present day Sri Chaitanya Saraswatacharya Vrinda Ki Jai. And to all of you in Tomsk, in Moscow, in all over, left, right, and center, then our obeisances to you, I believe also in Israel and in Altai Mountains, all around our obeisances. And many thanks, of course, to Ananda Leela for her translation, and to each of you, one by one. Махарадж прощается со всеми, с каждым и со всеми. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ила Бхакти Раджан Мадхусуданом Махарадж. Джай. Quiet, quiet, don't disturb the environment. Dandavat one and all, Krishna Chaitanya Prabhu, Tungabhadra Didi, Jagannatha Didi, and our Ananda Niketan who happily. It is Kamala Sundari, okay, very good, very good. Happily seeing you there, Italia. Dandavat Amra Ashchi, Udaran Prabhu, Amra Ashchi. Govinda Govinda.